Ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что если вы смотрите этот стрим, пожалуйста, подпишитесь на канал и напишите что-нибудь в чатик. Если вы смотрите это видео на YouTube, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал, поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Итак, что же мы можем сделать? Чем же мы можем заняться? Дядюшка! Дядюшка хочет нам предложить какое-то дельце. Интересно, какое же дельце предложит нам дядюшка? Неужели мы сейчас будем строить дом? Ну, вообще, очень на это похоже. Прям очень-очень на это похоже. Ох ты, интересно сделал, Джон. Those plans make any sense? Oh, sure. Seems easy enough, I think. How hard can it be? But I'll tell you what I think. Just to be safe, I'll do the reading and planning, and you do the building. How did I know you'd try to weasel out of doing any work? Now, that is plain unfair. It's inaccurate and not what's going to happen. I'm simply going to use what I've got, which is a brain. While you use what you've got, which is less of a brain. Let's get started. Well, first thing it says the foundation, which involves moving those heavy wooden joists. Definitely not a job for a man with terminal lumbago, unless you want to dig a 6-foot deep hole for me when the workday's over. Don't tempt me. Oh, here comes Charles. Maybe he can lighten the mood a little. How'd you get on? He'll be back, but not for a while. Charles, dear boy, John needs help moving these joists. Now, come on. Move on. We gotta get started before the rains come. You're very annoying. He's right. We should get on with this. Ого! Какую они музыку прикольную для этого дела сделали. О, как это мило. И еще смена. О, мы сейчас даже будем непосредственно принимать в этом участие. Потрясающе. Уже как же хорошо. Забиваем гвоздь. Ой! Я кайфую. Еще прям в такт. Оп, оп. Так. Погнали. Как же я с этого тащусь? Господи, как они за сутки-то управились, а? Ну, я, кстати, думал, что это будем выполнять не мы, а другие работники. Ну да ладно. Ташки. А я думал, что так красиво только у Икеа получается. Нет, на самом деле, вон, американцы тоже делают хорошо. Ну что, крепенько вышло? Так, давай. Дядюшка, иди нахрен. С советами. Так, далее, погнали. Красота какая. Там уже каменную трубу возвели, вол. Я надеюсь, это не разрушит.
У меня прям слов нет. Самое натуральное созидание. Красивый дом. Сейчас еще и крышу царскую сделаем. Я так немного не понимаю, зачем он их так далеко. А, видимо, на нее уже что-то будет класться. Нет. Или да. Окей, ладно, я не разбираюсь в установке дома. Не, And I пропускать мы think не that's будем. everything. John Marston, you have a home. So do you. Oh, I know. And you, Charles. As long as you'll stay with us. Thank you. Gentlemen, to this happy home. Даже электричество или не Go get this электричество? woman back. Или там огонечек пока еще только. My darling Abigail, I hope you and Jack are doing well. I remain a fool, and I'm sure I shall die a fool. But I'm trying very hard to be something like the man you deserve. I have done something very silly in an effort to impress you. And that is, I've purchased a home. The land you read about in the newspaper Не это is now ours. бороду не сделали, We're схалявили. going to try our hand at ranching. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met Uncle while I was coming out of the bank, and while I know your feelings about him, he has been enormously helpful in his own fashion. Charles Smith has also appeared and is unsurprisingly a pillar of strength. Together, we've built you a home. I hope soon to show it to you. I miss you and the boy more than I can express. Please, come back to me. Yours always, John. Несколько дней спустя. Новый Иерусалим. Ничего себе название. Интересная аналогия. Блин, реально дом. Домище. Царский. Что Uncle, дальше? I thought you was... Where the hell? Что-то- Золото? Серьезно? То. Я даже не знал, что я должен был это как-то точно делать. Прикольно. Ну ладно. Окей. Так. Дядя, где ты? Нифига себе, ты далеко. А что это там такое происходит? Пойдемте скорее смотреть. Чем это ты там занимаешься, старый хрыч? Let up. А, вот он, понятно. Как всегда, балду гоняет. Just one time I hope to find you working. Just once. Do you believe in reincarnation, John Marston? No. Well, I hope and pray to whatever is out there that I get to come back as a youngin', so that when you're old and facing death, I can be some two-penny slave driver that comes along and hastens your journey into the grave. This is a fatal condition I got. And I'll give you another fatal condition. We don't get on with things around here, and we'll all starve. Get on with what? Farming, ranching, planting something.
The only thing that this land's good for is grazing. Grazing? Yeah, so cows, sheep, goats. Now, goats is easy, but they taste awful. I don't like goats. And cows, I've seen enough cows. But any livestock, you're gonna need a barn. Barn will take 3 of us 6 months to build. Oh, you don't build a barn, dumbass. What do you think this is, 1785? You buy one pre-cut just like the house. This is the industrial age. The lumber fellers all have them. That guy makes me hate the modern world. Oh, come on. I'll deal with them. Что, мы сейчас к этому челу поедем? Then I never was that fast. Into Blackwater. Let's go. Давай, веди. А, я тебя должен вести? Блин, ну ладно. Here's some corn husk idiot, some country rube doesn't know a pre-cut home from an outhouse, and I'm gonna rob him blind. I ain't young like you. Hold on. So what was I talking about? I gotta respect him for it, because if I saw you walk into my lumberyard, I'd think exactly the same thing. Thinking about it? I might actually do this on my own. Oh, I can't let you do that, John. Let you get robbed again? Oh, no. You need someone with some sense to negotiate. And some charm wouldn't hurt neither. Oh, and that's you, is it? With your famous way with people? Ah, you're in enough debt as it is. I got to help you all I can. It's my debt. I'll handle it. Yeah, but if they foreclose on the debt, I'll lose my home. And I do so like it there. You like it too much. You're far too comfortable. Ah, you ain't even got furniture. Это правда. Мебели у нас еще пока нет. Но она появится. Обязательно появится. Так. Ну что ж, поехали к этому челику. Из-за которого мы благодаря которому мы в долгах. Да? Никаких больше из-за. Как я не устану повторять, мы честные, добропорядочные граждане. Продавец Брус. Здравствуйте. How's little Emily? Emily. I'm sorry, how are you? We need a barn. A barn? Of course you do. All them potatoes. We're gonna farm livestock. What's wrong with you? How many Scarface loons you got coming in here buying pre-cut homes? Here, what you think? Have a look. Maybe that one. We're an excellent choice. We have a couple already cut and in stock. I'll have it sent to you in Blackwater. I'm down at Beecher's Hope. Oh, I'm sorry. Of course, this is my wife, Jerry. You see, she's but it's great seeing you again, Al. Yeah, and it's you, been sir. a pleasure as always. Great pleasure. Love your work. Of course. How are we gonna pay for this? Same way we pay for everything. I just wish I could help you, sir. You've been a good customer, and I like you, and David Geddes likes you. But this man is very annoying. Can you just give me a few days? Of course. I really enjoy begging and watching you make a fool of yourself. John! Hey! Is that Sadie Adler? Hey. John, how are you? Well, hello, Uncle. Nice to see you. And you too. Oh, shut up, you old creep. Listen, Sadie, you got any work? I'm kind of desperate. Work? How desperate? I need money. A bunch of money. My debt's climbing and You up for a fight? Is it legal? Well, it's very legal, but it's also pretty dangerous. With you, it'll be fine, but I wouldn't do it on my own. I ain't got much choice. All right, then. Come on. Погнали. Look after him, Sadie. He's a delicate flower underneath. Tell the bank there's money coming in. And get a crew to help with that barn.
У Сэдди розовая лошадка. Вы посмотрите на эту красоту. I know the place. Okay, I'll follow you. Да не хочу я вести, надоели. Мне так нравится катиться за кем-то. Painted sky tip is pretty fresh, but I don't know how long it'll stay that way. An encyclopedia salesman was up there on the property. Couldn't find the rancher, but saw a Mexican-looking feller hanging around. Now, Ramon Cortez is round those parts, split up from his gang and stuck in West Elizabeth. It's gotta be him, holed up waiting on some out. And we're gonna get to him first. Угу. Ну окей, ладно. Hey, so who is this bounty? Ramon Cortez. He's with the Del Lobo gang. Yeah? You head back down to where we was, New Austin, you're bound to run into them. Are they Mexicans? Some, and some Californios, and some regular Americans too. They're a misfit bunch. Just like we were. And they're friendly, I bet. Charming to a fault. Ugh, it's a bad situation out there. Burnings, killings, you name it. Not much law except the sheriff of Tumbleweed. He's making a hell of a go of it, but there ain't much there to hold back the chaos. It's real wild, that country. That ain't much of an advertisement for the place. It isn't somewhere I'd vacation, but it's something to behold. If you're inclined, you should take a look. You know, I had some trouble of my own. Мы здесь Шона спасали, я вспомнил. Was they the Skinner brothers? That's them. They ain't nice. Nice. Weren't what I heard about them. Got hold of this feller I'd hired. Ah, he didn't die well. I'm sorry, John. We fought back. We was too slow was all. I wish we'd done better for him. I'm sure you did the best you could. I've heard, well, the kinds of things they do to men. Unspeakable things. I hope that's the last you see of them. Me too. But if not, I mean to be ready. That is wise. You want to hear something? I built my ranch house. Good for you. Did you make it out of straw bales? No. It's one of them pre-cut ones. Me and Charles put it up, and Uncle watched and barked the odd order at us. It's solid, though. Real good and sturdy. Woo! John Marston's got his own house. You should come see it. It's good country, Sadie, despite all that. I try not to fraternize too much with employees. You know, it sends the wrong message. Oh, that's what I am now. An employee. That's what the bank says. Oh, well then I guess our fraternizing days are done. Now, be a good boy and get this bounty for me. Yes, ma'am. Деловые отношения они такие, да. Easy, easy. Что за easy? Чем это было сказано? Блин, сколько далеко нам пилить? Неужели через всю карту, как мы это любим? И какая ирония, именно... Тихо. Какая ирония, именно через всю карту нам приходится быть ведущими. А так бы спокойненько на буковку V нажали. И катили бы себе спокойно наблюдали. Расслабленно. Чем его... А, нет, все, приехали. Все, хорошо. Никаких вопросов. Так. Симпатичный домик. This is painted sky up here. Looks quiet. Ramon Cortez, you better be here. Let's get down and take a look. You search that barn. I'll take the main. Holler if you get Карта. Договорились. Помню, где-то была уже миссия, где я смотрел амбар. А Сэдди пошла в дом. Все закончилось нормально. Ramon Cortez! We've come for you! А! Don't fight it. Just drift away. Я не подумаю, скотина-то какая.
Я тебе наваляю. You got him? I think so. He just tried to kill me. That's about right. Yeah, that's him. Come on. Let's get him to the sheriff. Как-то очень просто пока все выглядит. Come on, Ramon. Let's go for a ride. We're going to Rhodes. Rhodes? It's different there now. Интересно, что там с Роусом произошло. О, теперь можно за Сэдди спокойно следовать. Как же хорошо. That hurt. You want money? Конечно, больно. Gold? My men are meeting me at Dewberry Creek. Take me there. I'll pay you good. Better than any bounty. Oh, shut up. Да, уж что-что, а в принципиальности Сэдди не занимать. Нормально все? За ней поедешь? Все хорошо. Пока мы движемся к Роудсу, мы, конечно же, связуемся в пространство. Вы видели, как быстро появляются дома в Роудсе? Индустриализация творит чудеса. Gives me the creeps. Hitch your horse up here. Oh, А. bring Cortez round the front Hello, for me, partner. will ya? I'll get them ready for you. Так, нести Кортеса. Кортес, иди сюда. Больше ты не поплаваешь, мой друг. I'll give you $100. Больше не поплаваешь. Bitch. 200. 300 for her head. Be quiet. Mr. Sheriff? Mr. Sheriff, we got Ramon Cortez. Cortez. Sure did. Well done. How? Found him hiding in a pile of shit. That's about right. How you doing, Ramon? Oh, just fine, mister. Hey, how much you want? How much any of you want? I'll give $2,000 in gold to whichever one of you sets me free. I'm afraid it's a bit late for that, Ramon. You've been a real bad boy. Me and my boys are gonna ride you into Saint Denis and watch them hang you. Okay, if you think so, mister. Oh, I know so, Ramon. Take a seat. Help me guard them till my boys arrive and we can get them out of here. Sure. Spent years cleaning up this town. Last thing I need is fools like this thinking they can take us back to the bad old days. Well, you did a good job. Ой, это прям как будто из какого-то фильма сейчас было. Очередные пострелушки в Роудсе. Некоторые вещи никогда не меняются. Но тогда мы были на стороне бандитов. А сейчас... Ну, точнее, мы были этими псевдозаконниками. А сейчас мы реальные законники. We want their friend back. You have about 10 seconds, Sheriff Thomas, before we kill all of you fools. 1, Don't be a dumb bastard! 2, This is a good town now! 3. Let them have it, boys. Что? Новая банда? О, давайте же почитаем. Банда Дель Лобос. Банда Дель Лобос состоит в основном из мексиканцев, парней вне закона, изгнанников и авантюристов. Верность и преданность у них не в почете. Конфликт между Мексикой и Америкой вынудил эту банду окопаться в окрестностях пристани разбойников. Здесь они воруют, дерутся и зачастую убивают. Секунду.
Сейчас разберемся. Хлопчики, я и не с такими справлялся. А, понятно. Парни решили нас выманить. Я даже помню это место. Я в этом месте оборонялся. Ну, точнее, убивал Греев, когда убили Шона. Давай, надо успеть его добить. Да умрешь ты или нет, засранец? Она умерла, да? Ой, Сэдди, а ты, оказывается, не Мэри Сью, как оказалось. Оказывается, тебя можно и завалить. Блин. Да, ребят, я вам скажу, жалкое зрелище. Просто жалкое. Наверное, впору говорить фразу «бандит уже не тот». О, блин! Они нас обманули. Well, we brought him in. Now pay us what's owed. He ain't here now, madam. I don't get paid unless he makes it to Saint Denis. You want to get shot today as well as Rob, mister? Are you threatening me? Why would we bother threatening you? Get him back and I'll get your money. And another $50 besides. $100. 75. I can't go higher. Done. Let's go, Jim Milton. Mount up. Попались на дешевый байт. А ведь Артур так уже делал. Могли бы это и запомнить. Иди. Вообще, конечно, такое себе в городах находиться. Живешь ты такой спокойной жизнью. Фигак, приперлось 10 челов, устроили перестрелку. А ты сиди дома, лежи на полу. So you think we can trust him? Yeah, he'll pay up when we come back with Cortez. He's a decent fella. If we come back with Cortez? We're coming back with him. Don't you worry about that. It's an odd thing, isn't it? We'll take $200 from a sheriff who might be crooked himself to go get a bounty. But we won't take $2,000 from an outlaw just to let him go. If that kind of offer is tempting to you, then go right ahead. But not when you're on one of my jobs. Я так и думал, что ты нарвешься на этого коня. I just said it was an odd thing. How we take money from one but not the other. Everyone's got to choose what they're loyal to. Themselves, God, the state. If a bounty hunter wants to last, the loyalty's got to be to the one that's issuing the bounties. Plain and simple. I got a reputation for honest work. So, everyone with a price on their head deserves it, you think? Sure. No, I don't know, usually. If I got into who deserved what, second-guessed every poster, I'd tear out all my hair before I put a rope on anyone. If the price is high enough, you got to trust there's a reason they said it. I hope that rationale works out for all of us.
Вообще, да, он ведь реально... Ой. Down there. A fire. I'd wager that's them. Stay on the road. Let's find a good vantage point. Так, подождите минуточку, это что такое? Так вы бы мне сказали, что в Сен-Дени и Роудсе у меня такая репутация, я б пошел. А, я же наверняка не могу, у меня денег нет. Нифига себя. Вы видели, как она газила? Просто как пулемет срала. Так, а ты все еще вперед бежишь, да? Все хорошо. Up here. Come on. I think there's an old water mill by the creek bed. There it is. Keep some distance. We need to take a good look at them before we do anything. Я не понимаю, о какой дистанции идет речь. Come on. Окей. You did good. А, все, я понял. They must be camping down there. Why are they hanging around? Probably waiting for a boat. There's supposed to be a storm coming through, so maybe that's delayed them. Perhaps. So what do we do now? I'm gonna go get them. You. Me. You just cover me. I ain't getting you killed out there. But it's okay for you? I wanna die. And besides, those bastards don't look that tough. They look asleep as far as I can tell. I'm gonna go. You sure about this? Just don't seem right. This is my show, John Marston. Do as you're goddamn told. And shoot well. С этим у меня проблемы. Неплохо получилось. Спускаюсь. Джон, прости, пожалуйста, мой косяк. Давай, наверное, выпьем чего-нибудь. И, естественно, просрем дополнительную возможность. Так, а давай мы что-нибудь другое возьмем. Вот это. Что-то с Эдди ты умирать начала, только в путь. Что за бред-то, алё? Я надеюсь, что контрольной точкой будет не самое начало. Да, хорошо. Так, ладно, давай-ка я к ней приду. Эй, ну вот куда ты прешь вперед паровоза? Еще и мне загораживаешь вид, блин. Я говорю, Марисью, не иначе. Что случилось? Он убежал все-таки? Что там еще-то?
Кто тут? А, вот все вижу. Так, сейчас, вот тут нужна. Ой-ой-ой, что происходит? Oh, you gave up easy a long time ago. Hey, look out. There's more of them coming. Hey! Estoy aquí! Shut your goddamn mouth! Ты думаешь, тебе это поможет, дружище? О, нет, поверь мне. We might just Да, видимо, все. Well, that's that then. Help me load this fool on the horse. a lot of crazy bastards. Договорились. Seems Mexico's a tough place. Too tough for you, John Marston. I'd stay well clear. Oh, I mean, Гаджон его Texas, ловко как схватил. Come on. Ща, дай я сяду. It's about time we collected this bounty. It's second time about lucky. goddamn time. You got any more surprises up your sleeve? You're a dead woman, and you are a dead man. The Lobos will not forgive this. Wherever you hide, we will find you, and we will kill you. You and anyone who is close to you. I preferred it when you was offering money. Я понял, я веду. Money? Hey, take my money. I got gold, lady. But wasn't you just saying you... Okay, we're doing this together. Come on. Так, So, like you were saying before, Oh, you let me go? I'll forget about all this. you see, Ramon, what we got here is a trust issue. I'm good for it. You're tied up on a horse, about to be taken to San Denis to hang. You ain't good for anything. Listen, I swear. Of course, because all you can do is swear. But you're just saying anything you think might get you out of this. это правда. Ramon, I couldn't trust you to pay me. I couldn't trust you not to kill me. Hell, I couldn't even trust you to kill me, if that's what we agreed. What the hell are you talking about? I got gold, woman. Mister, gold. $5,000. Well, I hope you left it to someone in your will. Because you ain't gonna find much use for it in the short time you got left. I damn you, woman. Damn you. Oh, I've been damned a long time, my friend. Relax, mister. We ain't got far to go. Это You правда. made a big mistake. Both of you. You should have took the money. You should have taken it. Now we're gonna come for you. Он рассказывает, как чел, который рассказывает страшную историю. У-у-у. Или тот индеец, помните? Because I'll enjoy the fight. I like the fighting, Ramon. The fighting and the killing. О. А, Суля пробежала. Ну и что это, олень какой-нибудь? Не знаю. Так, что мы теперь, в Сен-Дени или в Роудс? Мне даже интересно. Так. Если уж так хотел уплыть, надо было уплывать. Хотя мы бы его тогда завалили. Видимо, дружище пораскинул мозгами и решил, что снести тюрьму еще разочек не составит большого труда. А время — это самое важное при планировании всего. От ограбления банка до побега. А мы все-таки приехали в Роудс. Back again. Looks like.
Интересно, а эту... Как его, господи? Whoa. Тюрьму-то починили? Let's just finish this. Big mistake. Да хотелось бы. Big mistake. Ага. You again. Обязательно увидимся. We got him, Sheriff. We got him. I knew you'd be back, Ramon. You just can't get enough of me. Put him in the wagon for me, would you? How's the jail? Needs to get fixed up since this nice man blew a hole in it. Me and the boys will ride him to Saint Denis right away this time. Come along, Cortez. Sheriff, before you go, I'll pay you when I deliver him. plus $75. Exactly. Now goodbye. Let's go, boys. I'll see you soon, amigos. Shut up. Thanks for this, John. Блин, что-то мне подсказывает, что шериф-то не чист. Опять Роудс, и опять, возможно, нечистый шериф. Just a simple arrest. Просто проклятие Греев. Проклятие Греев. You say so. See you around, partner. Partner. Я надеюсь, мы сейчас снова на ферме окажемся. Я очень на это надеюсь. О, да, отлично. Как же хорошо, что не пришлось скакать обратно. Вот этим эпилог, кстати, хорош. Он тебя сразу закидывает в нужную локацию. По большей части. По старой дружбе. Что-то у нас по старой дружбе. По старой дружбе мы заставили людей Кортеса сбежать из Роуза за 30 секунд. Хорошо. Так, что стреляет бедра. Задание. Ничего себе, первый раз эту штуку вижу. Интересные дела. Так, ну ладненько. Я сделаю небольшой перерыв, друзья мои. И после него обязательно вернусь. Далеко не уходите.